Добар ден на сите. Ќе отпочнеме следната сесија, која што содржи интересни предавања, како и презентации од нашите спонзори. Меѓутоа, најпрво да се представиме. Моето име е Сергеј Чурилов, професор на Градежниот факултет во Скопје, и со мене во оваа сесија ќе биде нашиот драг колега Милош Кнежевиќ sa Građanskog fakulteta iz Podgorice. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to announce the next session and our keynote speaker, Professor Tomo Čerovšek. Let me briefly introduce him. Professor Tomo Čerovšek is a risk-certified BIM manager and certified structural engineer, currently serving as a professor at the University of Ljubljana, where he also leads BIM technology transfer. His academic credentials include a PhD in Computer Integrated Construction, Stanford PBL Master Course, complemented by a graduate background in civil engineering and architecture. His teaching expertise encompasses BIM, digital design, and process modeling. He lectured as a guest professor in Ireland, Portugal, and Italy. He is a founding member and a local coordinator of EU Master of Building Information Modeling, BIM A+. His research interests include AIC design, project information management, BIM, and DT. In practice, he possesses extensive experience in BIM technology transfer and has spread impactful pilot projects in implementation of BIM on various projects. He is active in local and international professional communities and standardization. We have a pleasure now to hear Professor Čerovšek with his lecture titled The Digital Transformation of Structural Engineering with Building Information Modeling and AI. Professor Čerovšek, the floor is yours. Thank you very much, Professor Churillo, for nice introduction. First of all, it's a great pleasure to be again in Macedonia. Professor Nako, thank you for invitation. Also, thank you, Professor Cvetkovska, for all the arrangements along with this conference. I would also like to thank all that came to my session, and hopefully I will be able to convey some messages related to digitalization of structural engineering. So what is the purpose of this presentation? I would like to pinpoint some historical developments, as well as I would like to pinpoint some interesting developments now and how we can approach to future with some additional knowledge, also useful for practitioners. Maybe a little bit about my background. I started with digitalization quite early. My first work in digitalization was the database of earthquake failures in 1995. The idea was to connect empirical studies, to connect case studies, as well as theoretical knowledge and standards in multimedia system. And an important part of it was to collect all the slides that were collected after major earthquakes, including Montenegro, including Skopje earthquake, including Northridge, and together with Professor Fischinger, we first developed a database, and then with the help of Professor Turk, we also developed an interface that was distributed in 1995 on CD. So the idea was that you can access the content from anywhere and that you can reduce the amount of content that you are willing to consume. Then, as I was working at Stanford PBL, I started to work with models. And in 2010, I published one paper, and I quickly realized that I will have to work in practice if I want to teach BIM. So at the bottom, you can see some student projects very early in 2010. And what we were doing was multi-material modeling. And I quickly realized that this really needs hands-on practice from the industry. So I established technology transfer
at Ljubljana University Incubator, and on the right-hand side, you can see some projects from the size of, I don't know, a couple of hundreds of thousands of euros to 120 million euros. And during that period, I also obtained certified structural engineering certificate, LEED certificate, as well as RICS certificate. And later on, based on the experience from the practice, I established together with Politecnico Milano and University of Minho an international building information modeling course that has now close to 200 graduates from all over the world. You can see some of the countries, we didn't color all. There are about 5 new ones. And this year we have the 6th generation of international students that come from all over, and we are really glad that they are holding really strong positions all over the world, from Norway to South Africa to US. Now I would like to go a little bit into digitalization. So what was really interesting in digitalization in the past was how it evolved. And I don't know if you know the story of these chewing gums. These were the first chewing gums and the first product that was digitally traced. And the company Walmart actually made the technical infrastructure to be able to see how much chewing gums do they have in the warehouse, how much in this shop, another shop, and then they spread it that to all the shops, and that's why they became leaders. They are still leaders today. In their shops, suppliers can check how much material stock they have in particular shops, and they, as they do delivery, they can optimize their pads. Even if there is no order, they can just drop a couple of boxes because they just passed. And I'm wondering why in construction we cannot trace our materials. I don't know a construction company that would be able to tell, on my construction site X, I have so much material, in warehouse I have so much. So there are enterprise resource planning systems, but not to the level that one would expect. However, after 50 years, we learned something also from that. So nowadays, we have the successor of barcodes, QR codes on drawings. So you can quickly scan on your phone and the app can throw you to that particular document in digital form so that you can check if there are any comments or updates or changes or something urgent. And people start to use QR codes to do the punch list, to do the corrections. For example, we were using in a refurbishment project with over 200 spaces, and you can imagine, you can different errors in each space. This is missing, this is damaged, and so on. And if you have a long list, it's really hard to manage what needs to be done. So using QR codes, you go to the space and you see the list, what had to be done, and then you send the supervisor to check how everything went and whether the damage was corrected. So for digitalization of structural engineering, it is very important to have some major milestones in mind. And what is really interesting, how long it takes that innovation comes from the industry into wide use, as well as how long it comes from research desk into actual use. For example, if you look at final element method and analysis, it was in the 50s, but it takes around a little bit less than 20 years with stress and later on with SAP 84 to be actually used in practice. Similarly, CAD was developed in 62. It took 20 years to be used in practice. The same way is with BIM. BIM was first made by Beale
and Eastman in 1997, 1979, and it took quite a long time so that it was actually used in practice to the full extent. Similarly, AI. R1 was the first system that actually generated money, so that was in 1986, but it took over 30 years to be in practice. What is also very interesting that the domain of structural engineering cannot consume all the new stuff that is coming out, and they need a lot of time so that they adopt to new technology and start to work on a new one. So, and there is about 10 years sequence, as you can see, from FEM to CAT to implementation of internet for the exchange of information, all the way to nowadays BIM and AI. There are three main phases throughout this digitalization that are really important, and this is the timing between the theoretical concepts that are developed, technical feasibility, and practical maturity. And there are two interesting things. For example, for computational fluid dynamics, okay, however, it's not the main point in structural engineering, but still for some sub-disciplines, it's very important. Navier-Stokes, they invented everything in 1850. It was only the matter of technical feasibility. With the advent of GPU, they were able to do computational fluid dynamics on personal machines. The same with CAT. CAT was implemented once we had in place PC, and this enabled the widespread use of computer-aided design, not only the software itself. And you know this curve, early adopters, late adopters, and so on, and this goes aligned with these colors. And where we are now today with BIM, as it was started in 1962, it's very interesting that this machine costed about 1.5 million euros. And what they were doing, they were mimicking what people are doing on the paper. They actually had touch screen in 1962 that has resolution 1024 times 1024, and they had a light pen to draw, to zoom, and so on. It took 20 years to realize that it's much easier to type in coordinates, and you are much more effective than drawing and finding pinpoints and so on. On contrary, this is the first big project that we made. It was in 2012 that we started. Here, it was not to mimic something, it was from the need. You can see on the right-hand side, very complex geometry. This middle building is made in the kidney shape, and it has 15 arches. And in the level up, it is skewed and rotated for 6 degrees. And each column has different slope and all the connections. So it was no-go to make it in traditional design. So it had to be 2D. Plus, in this building, we had 180 laboratories and about 12 building services systems, special technological equipment that had attachments here and there. So the project was not coordinated. So I, with my team, we made a big effort to make the project work. The final budget was around 88 million. The initial one was 116 million. And we have applied many different things. At that time, Jaspers was controlling these projects that were co-funded by EU. And we had to also do some workarounds because in the phase of early development, the project was still under old legislation. Then we had new legislation, new requirements for green. So we had to calculate embodied carbon. We had to do a little bit more advanced technical solutions. So it was well ahead of its time. And that required also programming that today you don't need to do. So a little bit about the
situation locally. Fortunately, I've been collaborating with Macedonian colleagues before. We had 2 projects in the past, and in one of the projects we also did the analysis. I will not go into details of what we can gain with BIM, but what is interesting here is what is the situation on the market. It's very similar like anywhere else. Lack of demand, standards that are not put in place. There is a lack of training for a particular niche of services that are being provided on the market. And of course, people cannot take time during all the projects that they have at hand. And on the other hand, we have really high costs of software. So how to jump in here into this wagon? The right answer is the key client must make a push. And that was realized in many countries, including Slovenia. From 1st of January, you are obliged to deliver projects in BIM. It helps the industry, it helps the profession to build up, and it helps also to make several benefits that are written here. So if we look at digital transformation and what needs to be done, it's very important that we attack that in a systematic way. So if we look at digitalization, we can imagine all kinds of stuff, from only exchanging in digital form to really digitizing the processes. And in introductory lecture yesterday, we got some hint that the key here is the process. So if we want to change, we must understand the process. And here is an example how it can be viewed. How much time do I spend for key tasks and how they contribute to core services the company is providing, and how we can make the benefit of gradual introduction of BIM. I developed these 10 steps that would help somebody who would be in position to bring digitalization to a higher level from the point of view of radical changes of business processes, as well as from the point of view of observations that are related to key performance indicator. I would like to expose a little bit this part. Very often we just go into something and nobody is actually observing what are the actual benefits. But if we set the goals ahead of its implementation, we can really justify the follow-up steps. So this is often missed, and I warmly suggest that if there is a bigger organization that is going for something, and even a small one, understand your processes, understand your inputs, how things are evolving. And at the end of these key steps, I included continual process improvement. And this can be done if the KPIs are being regularly updated. In whole this story of digitalization, I believe that model-based communication, where the model becomes a technical medium for communication, this is a key step also for the design phase, the exchange between different stakeholders, architects, engineers, between the investor, client, and engineers and architects, and having communication channels without the noise of everything else, carrying out the context. It's really powerful. So when I speak about digitalization, I like to use this input, process, output approach. So what is changing with digitalization? So we are dealing with digital outputs in terms of digital information that is being produced. We need to introduce new hardware, experts that are willing and capable of doing something new with the latest software that supports digitalization. So let's look in the case of structural engineering and some lessons learned that I came across throughout these last 15 years or so. So what is the biggest change that structural engineer can encounter without prior knowledge? That at some point he gets as an input architectural models. No drawings, only model.
provide a structured system that will support. So what I've seen in the recent years, the workarounds, what they do, they create drawings, they do things in their own. If there is a requirement by the client that they need to produce beam models, they create partial beam models of the, I don't know, strip footing, pad footing, some core, they take it separately, and then they have 10 files. And then they work out and they learn quickly, okay, here I can save money. I will quickly create shop drawings or reinforcement drawings, formwork drawings right away. And what is the problem? In many projects that I do revision, I come across really stupid mistakes, like architect goes to a meeting with the client and they add some windows. They don't change because they have about 12 to 16 models. They don't change the opening, so the formwork remains, and these are good companies. And this part, to really change the process and go for one single model, multi-material model with whole documentation is really hard. And all these old habits that are embedded, they cannot be quickly taken away. Another problem that prevents better digitalization is the way information is being exchanged. So what they often do, I was recently in one of the projects, so what they started to use BIM, so they generated a bunch of content, but the final result was one PDF file that was around 450 megabytes with all the drawings, with all the technical reports. Now help yourself, take out whatever you want. And then we discovered that they used PDF-A, and it was nicely locked because they don't want that somebody would say that they didn't put it on the project. And they said, okay, this is ours. So if you want to make an advantage of digitalization, you should structure information in a different way, exchange it through different communication channels, and that requires effort, and that requires collaboration between different parties. So instead of one big folder in one PDF, you can split the files, and this is one of the projects that we finished recently, and you can use combined models and drawings, and you can coordinate better. You see where things are being connected, how the building services work, and why certain openings need to be adjusted based on the actual situation on the ground. Another typical pitfall that I see across the years is how analytical models are being made. So instead of using the model and changing the process and really go into BIM design as a structural designer with feeling, they use the traditional paths that they know. They create partial analytical models, partial designs, and then they assemble them so that they work as they were used to work, instead of extracting analytical model from structural model. Second path is quite more common, that you just create analytical model, then you export and you communicate further, and some tools do quite a good job, but the main point is lost. There is a lot of double work, there is a lot of miscommunication that happens later on in the process, and people just don't realize the potential that you can obtain by using more advanced approaches, so that you actually use the BIM model and you can generate several analytical models at different scales for different types of analysis, from macro model to time history analysis to P delta, only partial part, to individual elements that can be analyzed with more advanced tools like, I don't know, OpenSeas or Abacus or something like that. And many tools today allow these generate analytical model, but the concept is not new. We started, I brought in 2010, Tekla Structures. They have this approach already there. So this is a big potential, even for composite structures. You can generate really detailed meshes. You can create also the feedback loop, and for complex geometries like bridges,
In the past, what we did, if you have to use clotoid, to connect curved part and straight part, you have to use Euler-Maclaurin. I think we came to 17 parts that we get a good result. Nowadays, you have visual programming, and you can connect visual programming, beam, analytical models, and you can do iterations that you couldn't do before. So there are several standards that support more advanced way of work. One of them is IDS, that really supports engineers with proper information management. So the more advanced you become in BIM, the more focus is being put into information that is being attached to assemblies, elements, and also to descriptors. So what are the outputs? I will quickly browse through. We were arguing, does it make sense to model reinforcement? So this was one project. The site was stopped for about 2 to 3 weeks. And the reinforcement was so dense that as you put 2 formworks on each side, you cannot put through the screw. So it would make sense. Maybe you can get along with 2D, but in this case, very hard. We are using BIM in combination with site project management so that you can track phases. So in this part is, for example, for piles, and you can analyze how the head is cut off. You can follow for which elements integrity test was made, which is completed, which was dynamically tested, and you have pre-prepared test and inspection plans as they know it in UK. Now this technology goes fast, very fast. So what you can do, the system automatically recognizes and aligns the model with actual capturing on site, and you can quickly review what is being done and how it's aligned with all the rest. You can record issues. You can also do that on architectural level. You can use models for refurbishment projects. So this is one big refurbishment project that we did. So we recorded everything, what was done where the pull-off tests were done. So we have a kind of small building size GIS system so that we really know what is going on. And it is also something that is being used to do regular preventive maintenance that can be later on follow up to predictive maintenance. This is another project that is ongoing. We are doing a digital twin with VR, so that this is a student project so that students can see the impacts of different parameters and how they affect the well-being inside. We are monitoring outside and inside. And all that also leads to AI. Recently, a lot of good developments are there. Of course, people, as there is something new, they find a bunch of problems. Yes, there are problems, but there are also really workable solutions. So we have agents that are already working well at a kind of add-on. So these are just a few. And the shift also in education would have to be put in proper prompt engineering and not only engineering itself. So this prompt engineering will have to gain importance if you want to take the advantage of advanced technologies, and providing new representations for structural engineering and buildings at all using graph theory combined with LLM models is the way forward. I don't know if you know this picture. Edgarsen, I think I pronounced it correctly, used prompt engineering a couple of days and created these images that are completely artificial. And he got a kind of Pulitzer Prize yearly reward for the best photo because it looks really amazing, artistic, and they thought that he used techniques from the 50s and he refused to take the reward, but he could do that because he really knew how photography works and how to make artistic photo using AI. So what I believe that is the future, we really need to know the structural engineering discipline, and we need to know prompt engineering so that we will be able to create
greater stuff in less time with powerful impact on our environment as well as on resilience of our structures. Thank you very much. Thank you, Professor Cherovshek, for your inspiring talk, and you raised really important questions. I hope that you will contribute with your expertise and during tomorrow's roundtable that we have established about the digitalization in construction sector. I'm sorry, but we don't have time now for the questions. We have only time for the president to award you a certificate. Okay, we continue. Next presentation of sponsors. Gold sponsors, Protas Software, Halila and partner. The next one. Yeah, so first we are going to hear the sponsor of this symposium, Protas Software. Together with us is the product developer of Protas Software, Mr. Mustafa Tamertan. Mustafa, the floor is yours. Thank you. Thank you so much for introduction. We are really very pleased to participate in this wonderful event. I would like to thank to all the organizers for inviting us. It's a big pleasure for us. And it's a really happy coincidence after this insightful presentation about BIM and AI. As Protas Software, we are also developers of a structural BIM solution. So we are Protas Software, and we are delivering structural technology to accelerate the engineers' project delivery. And we are doing it for now 40 years, and we have been providing the industry professionals with this structural BIM solution. And our flagship product is called Protas Structure. So what we do with Protas Structure is typically we do the modeling, design, analysis, fabrication, detailing, and BIM collaboration, structural BIM collaboration in one package. So for Protas Structure, it's the multi-material modeling, finite element analysis, and code-based design tool. And when you finish your model in Protas Structure, you can use Protas Details to generate the reinforced concrete detail drawings very easily, simply with one click. And with Protas BIM, you can use all the collaboration tools like Revit integration, IFC integration, and other industry platforms. And with Protas Steel, if you have a steel project and you complete the design in Protas Structure, you can continue with the connection design, shop drawings, general arrangement drawings in Protas Steel. So we have 40 years of experience. We are now supporting over 10 languages in our software. We have a lot of learning resources and training materials. We have users in almost 95 countries now. We have 24 partners around the world, and we support 25 international design and seismic codes. So this is our global footprint. We are based in Ankara, Turkey. We have offices in Malaysia, Singapore, and Poland, and we have partners all over the world. Okay, to cut it short, so maybe to start with, as I said, we are supporting different languages. So Protas Structure is already translated into Macedonian language, UI and report-wise, so you can mix and match different languages. You can use the UI in Macedonian language and generate reports in English, or vice versa. Okay, what Protas Structure does is structural BIM modeling. You can, does it play? Sorry. No, this one. Okay, we do structural BIM modeling. We support concrete, steel, and composite members in one central BIM model. And the models that we create are fabrication ready with accurate
architectural eccentricities. And also, ProtoStructure is famous for its practical and quick modeling with a user-friendly interface. And another advantage that it brings, all the loads are automatically decomposed as you model the structure. So gravity or live loads are decomposed from slabs to the beams or columns automatically as you progress with your model. And not only the vertical loads, but also the lateral loads, such as wind loads or earthquake loads, are also calculated in compliance with the selected codes and applied to the model. But in addition to that automated loading, we have a very powerful interactive loading editor that you can apply to any member in any local or global direction. And lastly, since we are talking about code-based design, we support load cases and load combinations which are again automatically generated by the selected code. And the hallmark of ProtoStructure is the automated analysis model. In ProtoStructure, you are dealing with the physical members, like column, beam, shear wall, slab. But what ProtoStructure does is it creates the finite element model for you using the industry best practices. So it's a fully compatible mesh. We have advanced algorithms to detect all the intersecting members by joining them at the common joints. And also we support a very detailed interrogation of the analysis model, including diagrams, contours, rigid diaphragms, rigid zones, hinge supports, whatever you can name in terms of analytical model. And also we support advanced analysis. First of all, we can do first order vertical and lateral analysis. So we have an expert in-house solver for seismic analysis. What we can do in terms of seismic analysis is response spectrum analysis and equivalent static analysis according to Eurocode 8, American codes, Turkish codes, Asia-Pacific codes. And we support multiple stiffness matrices in our solver. That's important because in this way you can use cracked and uncracked sections in one model, which the seismic codes usually require. And also we support multiple mass matrices in one solver run, and that's also important if you have different stiffness properties at the bottom, like a basement, and in the upper structure. Also, we have P-delta analysis, stage construction analysis, including shrinkage effects, and also we can design the composite slabs, and which require a special construction stage analysis that you are using during the construction. Okay, seismic loads and checks are also one of the strong suites of ProtoStructure. As I said, we support the international seismic codes such as Eurocodes, IBC, UBC, SNI, Indian codes, Peruvian codes, South American codes, and all the seismic laws are automated with code parameters. So all you have is a neat wizard interface that you can enter the code parameters, and all the elastic and design spectra are automatically calculated, and the base shear is calculated and distributed to the story levels. And after that, we don't stop at the base shear calculation. We continue with irregularity checks, the building checks, the global checks that are necessary also by the seismic codes. So it's a full cycle in terms of seismic analysis. And also we support rigid or flexible diaphragms. If you have diaphragm discontinuities or free nodes that are not connected to any diaphragms, that's also handled by the software. And most importantly, when you are doing a one-off project and you need to introduce site-specific spectra, you can do it in X, Y, and Z directions in the software. And code-based design, as I said, is one of the powerful features. We support design codes and seismic codes internationally. RC beams and group beam design, biaxial column design, steel member design, and composite deck design are all part of our code-based design. And all our design routines are backed up by very detailed step-by-step reports that include the code references, functions, and formulations that you can do spot checks and verifications very easily. And foundations, of course. Most of the software usually neglect foundation design, but in ProtoStructure, what we do is pile caps, pad footings, strip footings, raft foundations. You can
find a whole bunch of foundation systems in protostructure. We can perform it by analytical design or finite element design. And also, you can model step foundations, pile drafts with contouring and rebar design as well. So assessment and performance-based design is also one of the strong features in protostructure. And we support, by OpenSea's integration, we provide data, we prepare data for OpenSeas, and we support single mode and multi-mode pushover analysis. And we can perform nonlinear time history analysis. We prepare data for OpenSeas, and we get the results back. We do the pre-processing and the post-processing, depending on the results. And at the end of that analysis, we come up with a detailed member-by-member assessment that you can submit to the authorities. So besides that, you have all the visualization features inside protostructure. You can retrofit reinforced concrete buildings with retrofit walls, column jackets, FRP, wrapping around beams and columns. And all the nonlinear material properties are calculated by a fiber section analysis inside the software. And when you do the time history analysis, we can perform the ground motion scaling again automatically. So in a nutshell, when we talk about ProtoBeam, we are talking about an ecosystem of communication tools. In the center sits the protostructure. That's the focused solution, as I mentioned. And you just use the proto details for reinforced concrete detailed drawings with a single click, and proto steel for connection design and shop drawings. And with ProtoBeam, we can communicate with different industry-leading platforms, including Idea Statica, Revit. We can communicate with IFC. We can import and export IFC. And we can, of course, communicate with OpenSeas. We support SAF format, Excel, Office, whatever you can name is available in protostructure. And proto details, as the motto is all structural details with one click. We can do ductile and non-ductile RC detailing. In proto details, the rebar members are intelligent rebars, so they know that they are rebars, so we can generate dynamic quantities using this information. And there is a very extensive design and detailing library, including retaining walls, swimming pools, corbels, piles. We have a very extensive library. And the best part, Proto Details is a fully fledged CAD software that you can use it like a regular CAD program. And Proto Steel is our solution for connection design and shop drawings. We do the automated connection design. You just click primary and secondary members from a very extensive gallery of connections. The connection itself is generated automatically again, but this time it comes with the design because all the internal forces and the geometry is transferred from protostructure to protosteel, and you can do the design in this way. We have a very powerful tool called IntelliConnect. It can understand the joint status and can connect in different directions automatically. And it has all the steel drafting tools, including work planes, plates, bolts, stiffeners, so you can create your own user-defined connection and save it to a library. And we have the steel fabrication details. So maybe... So in this, I wanted to show you the details. So this is a general arrangement drawing. And we have all the automated part and assembly drawings. Anyway, okay, so our product is used by thousands of professional project and consultancy companies. So they are benefiting it from day to day. So in Istanbul, as you know, we have one of the biggest passenger terminals, and that's designed by Protostructure, by Proto Engineering. And also, the largest university campus in Istanbul is also designed by Protostructure, and it is Cerrahpaşa Healthcare, and it is designed with seismic isolators. So we can increase the number of examples. We have also projects from our users in Asia-Pacific region, in Cambodia, in Malaysia. So we can name more projects like this. So I'll just be quick. These are the seismically isolated hospitals.
And international airports also, we had used protostructure for design. So I'd like to thank you for your time. Don't forget to visit our booth. Thank you, Mustafa, for your presentation. For any questions, the audience can address you at the booth. Yes, thank you so much. Thank you. So now we continue with the second sponsor, Halili and Partners. We have a pleasure here to join us, Mr. Besnik Halili, as a company CEO. Mr. Halili, the floor is yours. Добар ден на сите. На почеток би сакал да му се заблагодарам на професор Дарко Наков за любезната покана. Дозволете ми да се представам. Јас сум Бесник Халили, основач на фирмата Halili & Partner инженер во Швајцарија, исто така партнер во IPB Engineering во Лихтенштајн. Нашата фирма управува во Цюрих, во Букс и во Балцерс. Значи имаме 3 канцеларии. Компетенциите и услугите како студио при проектирање исто го правиме како сите другите инженери. Тимот што управуваме јас сум со Томас Фокт, жената ми Емине и Микаела Хумере во ЦФО. Значи, Halili & Partner се состои од 14 вработени, IPB Engineering исто така 12. Значи, презентираме над 26 луѓе без практиканти. Тука една слика како работиме на градилиште. Тука соферите што ги користиме во Швајцарија доста е познат Axis VM18, BIM, тоа е нормално во Швајцарија, доста е познат Kubus Static и сите цртежите ги цртаме со Allplan Engineering. После има додатоци на секој софтвер, тие што ги викаме плагинс, тоа во десната страна, да се убрзи рачуното static calculation. Тука уште така имаме други лиценци ако ни се употреба во странство, например како што е во Македонија или во други. Денеска што одлучивме со професорот Дарко Наков да земеме еден конкретен пример како се реализира тоа во Швајцарија. И тука само на брзина да презентираме еден деловен проект, хибрид од архитектура, значи деловен проект. Голем супермаркет со депо. Во приземје беше тоа, во првиот кат е катна гаража. Горе лево е значи административни и офис, значи како деловен можем да го кажем, а десната страна е стамбен или колективно домување. Тука е деталот кај архитектот како е направен. Интересно е во проектот што катната гаража со колективното домување се делува, значи не се потпира. Тука е еден интересен детал, ќе го видиме после. Одвоив 6 точки што мислам дека интересно е како ние работиме во Швајцарија. Значи тука се коловите, бетонски колови, имаме користено 146, 18 метри, пречник 60 и 45 колови на затегнати. Ги земаме вертикалните компоненти, што ги викаме RC компоненти и прој аксис и тоа што дефинираме како ќе биде. Силата на пробивање и смолкување го рачунаме со друг плагинс или друг софтвер во левата страна. Значи стигнаме 1920 килонјутни про кол. На германски се вика тоа борфал. Во десната страна е како ја пренесуваме силата негде 7400 килонјутни до колот, со притиснати диагонали и со затворените узенги.
Значи ако гледаме долу, значи 7 до 8 фи 30 ни треба да го концентрираме внатре во узенгијата. Тука како го тоа се гледа, во десната страна се гледа дека, тука заборавив да кажам на почеток, дека е во подземна вода и во подземните води ставаме мембрани заради вода, за да не дојде до тоа ниво. Тука во левата како е, значи при проектирањето мора исто така да се изведува. Во Швајцарија немаме надзор, значи истиот инженер и тоа го мониторинг го прави, значи го гледа како се прави тоа. Значи во десната страна е користел punching shear force, силата на смолкување, на пробивање со дополнителни болци. Сега ќе се префрлам на втората точка. Втората точка е интересно што во Швајцарија имаме композитни столбови. Значи ако гледаме горе 6900 е конкретниот столб, кај нас тоа би било еден столб 80 на 80. Во Швајцарија е многу едноставно 32 на 50. Значи може да стигнеме до 30.000 килоньутни мал пречник, тоа значи 40 на 40. Значи може да постигнеме и марка на бетон 100 до 105. И тука лево го гледаме како е направено, значи од ашванден е продуктот што го се продуцира. Во десната во сликата се гледа како тоа се изведува и како ги прибива, значи деформациите ако имаме голема и плюс голема сила на пробивање. Тука имам даване на слика од левата страна силата, колку е, и ако имаме проблем со преклоп, значи наставувањето на арматура со бартек, со штрафење, значи како би било тоа. Значи ако рачунаме сеизмика. Сеизмиката во Швајцарија доста често не се користи сеизмичка сила, го рачунаме со респонс спектрум, со одговор на спектрум. Тука ни е 2 во овој случај, при граунд акселерација е негде 0,15. Тука прикажуваме еден детал, например, како би се цртало тоа и како би се изведе тоа на градилиште. И тука една главна точка да спомнам, во Швајцарија не смее да се користи на 60 квадрати да се бетонира. Ако се бетонира, тоа се прави со специјална арматура. Тука во левата страна е покажаме една слика како е работната фуга до 8 метри или треба да има некои пропорции 3 на 2 како тоа се бетонира. Како четврта точка, значи тука ги делиме на 4 етапи, оти голема квадратура е на плочата во приземје. Во десната страна како се црта тоа, како ги покажеме, значи елементите, како да ги пречиме силите на пробивање, и тоа се прави со ваквите елементи, например фидека, има различни конкурентни продукти. Тоа како се прави на лице место, и ако не може да ја стигнеме силата, например 7000 килоньутни, тоа се иде со вакви цел стал машрумс ги викаме, може да стигнеме до 10.000 килоньутни, тоа без никаков проблем. И тоа во десната страна имам една слика покажена, значи негде 7000 е од столбот во приземје, 3000 е негде во столбот во првиот кат. Диференцијалот е 3200, значи тоа сила иде само од плочата. И тоа сила го рачунуваме, еве например тука во точката 1.3, 3250 килоньутни, и е базирана, например, докажувањето како би било тоа. Значи ни треба ваков тип, долу е покажено JDA, значи 26 се тие болцевите. Има многу јако правило, од последната треба да се прави 100% сила на анкерување, се вика тоа. И тоа негде има три равенги како се прават, и од тоа се определува колку должина треба да биде на арматурата. Според, ако го вклучиме земјотресот, одма се кажува дека според професорот Хегер, дека од последното болцување не може да бидеме, да имаме арматура негде прачка 6 метри, тоаш ни треба 1 метро повеќе, и тоа значи треба да биде 7 метри. Друга точка интересно е тука,
заради големите распони што ги имаме од столбот до зидот е негде 14 метри и имавме големи деформации, затоа плочата тука ни е 52 сантиметри, значи безгреден систем и тука е рачиното значи кои типови на претходно напреднани кабли се освоени. Тие ги цртаме на ваков начин. Значи со тангента тоа да не влегуваме. Исто така аксисот ни дава можност тоа да го рачунуваме преку софтвер, не рачно. Тоа се гледа вака. Значи тука тоа се вика работна фуга. Како би изгледало тоа? Тука еден друг пример што би го кажал, интересно е, Швајцарија не е во сеизмичко подрачје, силите се малце хаотични, столбовите и дошто се случуваат и зидовите не се еден врз друг. И како ја влечеме на пример силата од една конзола 4,2 во другата страна имаме 6 метри, со притиснати диагонали тие ги решаваме и во десната страна го прикажуваме сликата тоа како се прави. Тука е интересно тоа што го кажав заради вибрација, за да абсорбира, значи, долната плоча е 42 во помеѓу првиот кат и вториот кат и над тоа плоча ставаме некој изопсол, еластомер, што ќе ја абсорбира вибрацијата и нема да се слушне во горните делови. И тие ги имаме означено тука со бојата, со портокалова боја, како тие лежат. И тие се пресметуваат со маса 20% од сеизмичката сила и тие ги распределуваме колку ни треба. Тоа е во долниот дел, како се гледа. Значи, ова е надгорниот дел, црното тоа е изопсол. Тука како би се гледа од горе. И сега ќе прикажам само на брзина. Значи, тука исто така цртаме во геотехника, значи цртаме сфена BIM, што се вика тоа, и на 3D модел. Еден проект во Винтетур. Тука еден друг проект во Гларус, како ги имаме правене анкерувањето. Тука е еден исто интересен проект што го одвоиме термичкиот мост, ладно-топло. Сакав тоа да го прикажеме дека во Швајцарија користиме и такви елементи. Тука е еден скапа пила. Треба да се спомна дека пред 3 месеци негде освоивме второ место во Оман, во Маскут. Целото ноу-хау што го имавме во Швајцарија го користивме таму, така освоивме второ место. Фала. Hvala za prezentaciju. Next presentation about standardization. Toni Arangelovski, Sonja Čerepnalkovska, Katarina Veljanovska and Goce Prankovski. Challenges in the standardization of construction products and process in the construction industry. The floor is yours. Благодарам. Јас оваа презентација повеќе ја наменив за македонските градежни инженери и накратко да ги запознам со предизвиците кои што ќе се случат во стандардизацијата на градежните производи и процеси кои што ги имаме секојдневно при извршувањето на градежните работи. Затоа и ќе зборувам на македонски, за да можам да ги запознам нашата фела со она што не очекува понатаму. Како основа за сите овие промени, практично е што Европската комисија донесе поголем број на планови кои што треба да се применат, а тие се развиени токму по пандемијата на COVID-19 некаде 2020-2021 година, со што се донесени плановите за обнова на Европа, исто така донесен е Европскиот зелен договор, како и бранот за обнова на Европа, за зеленување на зградите, креирање на нови работни места, како и подобрување на
животот на луѓето. Сето тоа практично побарува нови стандарди за проектирање и изведба на климатски отпорни конструкции, нови барања, односно стандарди за дигитализација и зелена транзиција, каде што веќе се поставуваат барања за стандарди за одржливоста на конструкциите, како и примената на циркуларната економија во градежништвото. На тој начин целта е да се постигне јаглерод или емисијата на јаглерод диоксид да се сведе на минимум, односно да се постигне карбонска неутралност се до 2050 година. Како прва промена која што е направена е промената во регулативата за градежните производи. Значи во ноември 2024 година е донесена нова регулатива за градежните производи. Тоа е регулативата 2024-3110, која што ќе замени постојната регулатива 305 од 2011 година. На слайдот е прикажана временската рамка за примена на оваа регулатива, која што започнувајќи веќе од декември, кога влегува на сила, односно тогаш веќе влегува на сила, но додека ги помине сите инстанци, таа со примена започнува на 7 јануари 2025 година и веќе уште во временската рамка, она што е доста важно, прикажани се задолжителната декларација која што треба да ја има производот во делот на така нареченото влијание врз животната средина, односно тоа е еколошката декларација за производот. И тука, како прв параметар, се спомнува практично емисијата на јаглерод диоксид, која што се ослободува при производството на производот. Веќе може да забележите кон крајот на 2026 година, значи веќе ќе се плаќаат и казни доколку се надмине определеното количество кое што е дефинирано и кое што може само да го испушти производот. Така да навистина се доста строги овие параметри. Она што исто така е доста важно кога зборуваме за регулативата за градежни производи е што истата ги подобрува практично ја подобрува стандардизацијата на производството, како и дефинирањето на категориите на приоритет. Понатаму е за секој производ исто така ќе мора да се формира така наречен дигитален пасош. Понатаму ќе се подобри означувањето со CE ознаката, односно бројот на параметри кои што треба да ги содржи, исто така со оваа ознака. Понатаму се развојот на стандарди со кои што ќе се допринесе за изработка на еколошката изјава. Понатаму, односно еколошката изјава за градежниот производ, понатаму ќе се дефинираат и така наречените еколошки индикатори со кои што ќе се поддржи одржливоста на градежните производи. Се разбира, тоа ќе донесе и до проширување на изјавата за својства, како и нови системи за оцена и верификација на конзистентноста на производот. Ќе започнам малце накратко со формирањето на дигиталниот пасош за градежните производи, затоа што тоа е една голема новина со која што се предлага да се следи движењето на производот и неговите својства од производството до местото на вградување. Така да сите инвеститори ќе имаат увид во карактеристиките на производите. Но формирањето на дигиталниот пасош за производот се однесува најмногу за производите кои што потпаѓаат под хармонизираните спецификации, односно под хармонизираните стандарди. За сето тоа, практично овој период, некаде до 2028 година, практично ќе биде еден преоден период во кој што овој пасош ќе на некој начин на доброволна основа ќе се изработува, но од 2028 година веќе ќе стане задолжителен за примена и на тој начин секој производител на градежните производи ќе мора да
го има овој дигитален пасош. Втората голема промена која што ќе се случи со примената на регулативата практично е формирањето на голем број на индикатори со кои што треба да ги содржи еколошката изјава за градежниот производ. Тука може да започнеме она што од првата година ќе се применува, тоа е потенцијалот за глобално затоплување и најмногу се однесува на емисијата на јаглерод диоксид, додека во наредните 4 години практично ќе имаме уште 9 параметри, почнувајќи од намалувањето на озонската обвивка, потоа закиселувањето на атмосферата, загадувањето на свежата вода, загадувањето на морската средина, загадувањето на земјата, потенцијалот за формирање на фотохемиски озон, понатаму е физичкото намалување практично на ресурсите за минерали и метали, како и физичкото намалување на фосилните горива, примената на водата, додека во наредните 6 години, односно по примената на оваа регулатива, ќе се вклучат уште неколку индикатори, тоа се во однос на честичките, значи кои го загадуваат воздухот, потоа ионизирачкото зрачење, кое што влијае на човековото здравје, понатаму е екотоксичноста или загадувањето на свежата вода, влијанието врз човекот, значи канцерогени или неканцерогени материјали и на крајот е влијанието врз користењето на земјиште. Сето ова не е замислено да се направи понатаму. Значи веќе постојат два стандарди со кои што е дефинирана оваа материја и се однесува значи на одржливоста на градежните работи. Така да овие параметри се веќе внесени во овие два стандарди и постојат методи за нивно пресметување врз основа на анализа на животниот циклус или life cycle анализи кои што ќе мора да се применуваат. Исто така овој технички комитет во рамките на ЦЕН исто така веќе изработува и стандарди за да може да се примени циркуларната економија. Се разбира, сето ова ќе донесе до побарување на голем број на стандарди, односно до 2028 година практично треба да се изработат хармонизирани технички спецификации кои што ќе се преточат во стандарди врз основа на кои што понатаму тие ќе станат задолжителни за примена, за да може практично да се направи оваа анализа на сите овие индикатори. Значи може да забележите и од овој слайд веќе се оди доста подалеку до 2040 година практично да имаме само хармонизирани технички спецификации. Сите овие промени во регулативата за градежни производи исто така предизвикува промена веќе и во стандардите за бетон. Ова е само еден пример, бидејќи сега од еден стандард кој што го имавме до сега, веќе имаме поделба на 3 стандарди. Нема да навлегувам многу во насловите, малку ќе се задржам на првиот стандард, кој што е во финална верзија. Тоа е стандардот ENA 206.1, во кој што, иако овде може да прочитате, значи како е направена оваа поделба на стандардите во однос на првиот, она што е доста важно, тоа е промената од описната трајност во трајност базирана на перформанси и она што е особено важно, бидејќи ги споменав индикаторите, веќе се воведени класи кои што се однесуваат на емисијата на јаглерод диоксид. И се разбира, мора да биде надополнет со одредбите кои што веќе ги содржи втората генерација на Еврокод 2. Сето тоа исто така ќе предизвика промена и во националните стандарди, како што се МКС 1016, кој што се однесува на примената на стандардот ENA 206. Сега наместо 1 ќе мора да имаме 3, иако ова е трета верзија, донесена е 2025 година, што значи дека за кратко време повторно ќе треба да ги преработиме овие стандарди.
Истото се однесува и на стандардот МКС 1030, кој што е за изведба на бетонските конструкции, а е поврзан практично со промената на еврокодовите, односно втората генерација на еврокодовите. И накратко, само околу еврокодовите, значи главните промени се однесуваат на понатамошната хармонизација и олеснувањето на секојдневните пресметки кои што ги правиме. Понатаму се воведени барања за оцена, повторна употреба и обнова на постојните конструкции, заекнување на барањата за робусност, развој на нов стандард за конструктивно стакло, како и развој на нови стандарди за фиберполимерните композитни конструкции и затегнатите мембрански конструкции. Овде е исто така и рамката, временската рамка кога ќе почне да се применува, што може да забележите, значи дека веќе со публикувањето на 30 септември 2027 година почнува еден краток период од 6 месеци на паралелна примена на првата и втората генерација, пошто веќе од 30 март 2028 година ќе се користи само втората генерација на еврокодовите. Сето тоа кај нас во Македонија би значило дека мора да направиме нов закон за градежни производи, за да може да ја примениме новата регулатива. Се разбира, тоа ќе побарува нови национални стандарди, за да може да ги применуваме стандардите, европските стандарди за градежните производи. Веќе за националните анекси на еврокодовите за конструкции веќе се работи втората генерација од Техничкиот комитет 40 при Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, и она што би можеле исто така да го искористиме е онаму каде што нема определени правила, покрај национално определените параметри, да вклучиме и наши правила кои што можеби треба да ги преточиме во правилници. Но овде мора да напоменам дека наша одговорност е што е можно побрзо да започнеме со примената на еврокодовите, затоа што постои голем расчекор поради примената на стандардите за материјалите, а се уште не ги користиме еврокодовите како кодови со кои што вршиме проектирање според овие стандарди. Така да не очекува навистина една голема работа за да може истите да ги примени. Ви благодарам на вниманието. Благодарам професор Арангеловски. Во интерес на времето, заради организација на последниот настан денеска, тоа е свечената вечера, не можеме да дозволиме прашања, затоа ќе ве замолам доколку имате прашања, тие да ги поставите во текот на одморите или подоцна. Ни преостануваат уште 3 презентации денеска, во која, како дали случајност или не, сите автори, први автори на трудовите започнуваат или имаат исто име, Никола. Меѓутоа, најпрво ќе ги проследиме двете презентации од истиот тим на автори, кои што доаѓаат од Градежниот факултет. Пак ќе го повикам колегата Никола Нисев да ни ги представи двата труда, имплементација и еволуција на BIM и вториот споредбена анализа или проценка на различни BIM софтверски апликации за проектирање во градежништво. Колега Никола, повелете. Ви благодарам, професоре. Јас сакам накратко само да кажам дека исто и јас како професорот Тони ќе се обратам на македонски, бидејќи целата идеја на овие две презентации е исто да се обратам до фелата и до, ајде да кажам, мојата генерација на колеги, чисто да ги представиме нашите искуства и локален начин на имплементацијата и еволуцијата на BIM, како тоа ние сме го разбрали и како тоа предпоставувам дека треба да се движиме во тој правец. Најпрвин, BIM процесот представува еден широк аспект каде што не само индивидуалните проектанти и учесници во градбата, но сепак и останатите учесници во градбата, како што се законодавни тела, општински тела и така натаму, треба да се вклучат со цел да ги освоиме сите овие димензии на BIM и да може да одиме, така речено, по нивоата
на BIM имплементацијата. Јас ќе се задржам овде на основните димензии на BIM, кои представуваат некоја базична работа кој треба ние да ја следиме со цел да може да напредуваме натаму во нивоата. Како прво ниво на имплементацијата на BIM е она основното кој сите како градежни инженери предпоставувам го користиме, односно користење на 2D и 3D алатки во проектирањето. Овде сите учесници во процесот си користат собствена база на податоци, моделираат најчесто 2D модели во 2D софтвери, имаат соодветна визуализација на 3D моделите, но генерално секој си е одговорен за неговиот процес и имаме комуникација помеѓу, како да кажам, размена на нестандардизирани информации во меѓусебните фази. За жал, според некои информации на просториите на Балканот, 75% од проектантите, па дури и 95% од изведувачите и инвеститорите се останати на ова ниво и се запознаени со она минимална потребна документација што викаме ние да помине објектот во општина. Со цел да се стимулира напредокот, односно да излеземе од ова прво ниво, треба најчесто да започнеме со локална комуникација, односно локална колаборација помеѓу сите учесници во самата проектна документација на почетокот, да ги инволвираме изведувачите, да ги инволвираме инвеститорите и веќе она трето ниво каде што се вклучува менаџментот и одржувањето на објектите да не ни биде толку недостижно, односно да стасаме и до тоа ниво да може тие BIM модели и таа BIM комуникација да остане до целиот животен век на објектот. Во оваа фаза тотална како да кажам комуникација помеѓу сите учесници, реално во 2025 со колегите што ги знам, кои сте учесници во проектирањето, во изведбата и во управувањето со градбите, можам да кажам дека на ниво Македонија веќе го имаме достигнато она ниво на тотална соработка. Дали дел од оние учесници уште се на претходното ниво, но сепак може да сите во напредокот на градење на објектот да се пратат и најбитна работа овде е што треба сите да бидат запознаени со IFC стандардот, односно тоа да биде азбука преку која можат сите учесници особено во фазата во проектирањето да комуницираат и да може да се обезбедат подетални проекти, да се намалат колизиите и да може изведувачите и инвеститорите да ги спремиме за она што треба вистински да значи BIM, бидејќи сите верувам дека тоа го правиме на локално ниво, но треба да се потрудиме истото да го направиме на ниво на држава и потоа да излеземе како конкурентни на странскиот пазар. Според некоја статистика, само 25% и многу мал дел од изведувачите се влезени во оваа тотална соработка. Тоа се сведува на локална иницијатива помеѓу проектантите и изведувачите да можат да си најдат тие систем каде ќе го имплементираат BIM со цел да се зголеми ефикасност на нивната работа и потполна интеграција на BIM на нивото на нашите простори се уште е мисловна именка, се уште не сме стасани до тоа да може да ги вклучиме општината, да ја вклучиме државата, да биде среден подземниот катастар, да биде среден надземниот катастар, за да може кога буквално ние ќе го поднесеме објектот во општина, односно во системот, таму системот да ги анализира сите чекпоинти и да каже супер, имате дозвола за градба. Сепак ова може да почнеме да налегуваме во локално ниво, на ниво на држава и стандардизација се уште сме далеко. Како најпрвин да започнеме со локална имплементација на BIM? Најпрвин треба да го избришиме AutoCAD. Не значи дека треба да го избришиме AutoCAD како софтвер, бидејќи тој најчесто е базата на сите овие софтвери што и произлегуваат во него, но да го избришиме тој систем на размислување,
поради тоа што сите во AutoCAD сме влезени на некој начин во комфорт зона, имаме спремни детални работилнички документации, имаме темплети, имаме ознаки, се е тоа фино спакувано. За волја на вистината, за челични конструкции да стасавме до работилничка документација работена во 2D, требаше професорот да бара во архивата од неговите студентски денови, но тоа е позитивна една карактеристика во овој случај. Потоа навикнати сме се да биде, да, губиме многу време при генерирање на цртежите во 2D, но сепак имаме точна работилничка документација, проектот ги содржи сите информации. Нормално, пак ќе кажам, арматурни планови и планови за аркерни конструкции изработени во 2D до последна завратка, но сепак тоа на некој начин не ограничува, бидејќи во 90% од случаевите инвеститорот при барање на промена ова цел труд и овој цел цртеж не важи, треба сето тоа да биде започнато од ново, мануелна спецификација и така натаму. Истото се случува и за темелните конструкции, цртежите во 2D изгледаат безпрекорно со сите потребни информации, time consuming, но на крајот добивате детален проект. Идејата како да почнете да имплементирате BIM е едноставно да се помирите со тоа дека наредниот проект ќе изгледа вака. Навикнати од претходното 2D да биде се перфектно, кога почнете да имплементирате BIM софтвери, бидејќи немате доволно познавање, сепак проектната документација нема да изгледа на лик како што вие сакате да изгледа и како што изгледала до пред месец дена, но сепак може да ги задоволи основните барања, проектот ќе биде изведен и треба да се запрашаме дали целото тоа вреди да се инвестира, бидејќи одиме така речено визуелно еден чекор надолу. Идејата во имплементацијата на BIM-от е, без разлика со тоа што дека ќе добиете помал квалитет на работилничките цртежи, нема да му се свиѓат на инвеститорот баш на прв поглед, но секој нареден проект и секоја наредна имплементација веќе се воведуваат комбинација од челичните конструкции, бидејќи од поодамна се работени во детална 3 работилничка документација, да се имплементираат земјените работи, да се имплементираат армирано-бетонските детали со цел да ги поттикнеме и изведувачите и инвеститорите да се навикнат дека она што ќе го добијат како модел и како информација можат многу полесно да го користат од само проектот да биде поменат во општина. Веќе достигнуваме до степен каде што работилничките документации се 90% автоматизирани, имаме јасни слики за сите елементи, веќе изведувачите, бидејќи се навикнати на таков принцип на работа, избегнуваат да добиваат работилничка документација од нас, бидејќи имаат детален BIM проект со сите информации за челикот, за завратки, за завари, за арматури, арматурни детали и така натаму. Тие инсистираат сами да си го прилагодат производството, односно да ги искористат оние милионски CNC машини на вистинскиот начин и некако на локално ниво успеавме да стасаме до едно ниво каде што искрено работилничката документација и 2D цртежи е само административен дел да се дојде до дозвола за градба. Веќе цртежите од тој 2D административен дел изгледаат многу по-професионално. Темплейтите и времето што го имаме изгубено на првите неколку проекти веќе се исплаќа и веќе секоја наредна работа течи малку побрзо. Вакви работилнички детали покажуваат на тоа дека може да се стаса до едно ниво каде што малте не треба да размислиме дали има потреба и кој е следниот чекор за наредно надградување, дали лично или на сите соработници во проектот, и треба да се запрашаме
во однос на документацијата и во однос на тоа како ние ќе ги представуваме проектите онаму каде што треба, каде е лимитот на развојот на вашата работа. На локално ниво, искрено, нема лимит за вашата работа, може да проектирате до деталност до која вие сметате дека сте соодветно платени, но сепак во однос на проектната документација треба како фела да се договориме каде се границите и што треба минимално да содржи на проектна документација. Затоа може да ни послужи нивото на развој на една проектна документација, најпрвин, нормално без концепт и без слика од тоа како би изгледала конструкцијата, дали конструкцијата има код, кои се носиви елементи и што бараме да постигнеме со решавање на таа конструкција, мора да направиме концепт, најчесто во ниво на развој или ниво на деталност 100, што значи дека едноставна скица, веќе со LOD 200 добиваме некој прелиминарен идеен проект, каде што ги знаеме димензиите на објектот, ја знаеме диспозицијата, но не знаеме се уште кои ќе бидат попречните пресици, не знаеме дали е направена целосна статичка анализа, веќе во LOD 300 представува некој почетен детален дизајн, каде што се знаат сите попречни пресици, конструкцијата веќе е решена и мора да се пристапи при формирање на работилнички детали. Она што кај нас е проблем на ниво на држава, што не дека не знаеме да изработиме проекти во LOD 300 и во LOD 400, едноставно тоа го оставаме на одговорност на изведувачот, го оставаме на одговорност на инвеститорот или некој друг за тоа да си бери гајле, но генерално според мене вака одлично искуство, сите проекти треба да бидат проектирани помеѓу LOD 350, особено за челични конструкции до LOD 400, без тоа не треба да се смета дека некој проект, ако го добиете вие проект на челична конструкција со сите детали, се смета дека сте добиле проект во LOD 400, се под тоа веќе е проблем. И за крај, она што треба да представува еден базис за да може да ги вклучиме мониторингот и одржувањето на конструкциите е ниво на деталност 500, каде што во целиот BIM модел ги имате сите потребни информации од фаза на проектирање до изведба и сите детали на конструкцијата, кадако што може да видите во оваа конструкција. Овде искрено на локално ниво постигнавме еден влез во она ниво на BIM ниво 3, бидејќи сите можни фази вклучени во проектот го, така да речеме, го работеа на еден модел, се внимаваше безпрекорно на колизии, секоја деталче на конструкцијата е проверено, за секој деталче се знае кој ќе биде производителот, како ќе се произведува, на кој начин, за тоа да придонесе натаму при одржувањето на објектот, а не дај Боже после при рушење или дај Боже при рушење ако има нова инвестиција. За крај, како заклучок, идејата на имплементација на BIM во општеството најпрвин треба да започне од вас, односно од нас. Треба секој поединец културолошки да влезе во тој систем каде што треба малку да се помачиме за да може да го добиеме максималниот импакт, па потоа да бараме останатите учесници во градбата тоа да го примерат. Ви благодарам. Благодарам, колега Нисев. Може да продолжите со втората презентација. Само внимавајте на времето. Кога збориме сега за имплементација на BIM и така натаму, сепак тоа мора да го направиме преку некои BIM алатки кои ќе ни придонесат да прво лично за нас да почнеме да го имплементираме BIM, а потоа сите вклучени во процесот на проектирање и изведба и користење на конструкцијата да можат да ги користат сите тие модели и информации. Најчестото прашање, бидејќи има толку многу производители на софтвери, кој
тоа софтвер ние да го избереме и кој софтвер ќе ни ја заврши онаа работа за да може ние да влеземе во таа приказна со BIM. Наједноставниот одговор е, без разлика кој софтвер да го користите, сите овие софтвери веќе го користат IFC како стандард кој може да развие комуникација помеѓу сите овие софтвери за да може на крај да добиете едно целосно решение. Како тоа ќе го најсликовито да ви го прикажам, речеме статичката анализа на конструкцијата е направена во SCIA, која е софтвер на една компанија, потоа челичната работилничка документација е направена во Advanced Steel, армирано-бетонскиот дел, спрегнатите плочи и сите останати армирано-бетонски детали се изработени во Revit, сите детали се анализирани во Idea Statica, што е друг производител на софтвери, потоа презентацијата на фазите и презентацијата пред инвеститорот може да го прикажете во Twinmotion, што е апсолутно архитектски, ќе кажам, софтвер нема врска со градежно инженерство, но сепак ги има оние алатки што ни требаат на нас и на крај целиот тој објект и она што вие сте го сработиле преку BIM Collaborate да го добијат машинци, архитекти и да продолжи натаму приказната. Уште еден пример, анализирана конструкција во SCIA, работилничката документација изработена во Текла, од Текла бетонскиот дел од конструкцијата, армирано-бетонскиот дел е изработен во Revit. Со други зборови, сите софтвери се компатибилни меѓу себе, без разлика кој софтвер да го изберете. На крајот оперативецот, тој што стои од другата страна на компјутерот, е битен како тоа ќе го прикажете во јавност. На кратко, за сите овие софтвери ќе направам еден генерален пресек, односно ќе ги поделам во две целини: BIM софтвери за анализа на конструкции, BIM софтвери за моделирање на конструкции, чисто од моје лично искуство и поради тоа што јас ги имам лично користено и нашиот тим работи во сите овие софтвери, можам да дадам некое кратко видување како јас би го избрал на крајот софтверот што ми треба за да можем успешно да испроектираме еден проект. Овде ќе ги анализираме SCIA, Robot, Proto и Tower. Генералната идеја е да се покажат од аспект на функционалност, од аспект на тоа колку се ефикасни за нивната цена на чинење и дали ги подржуваат соодветните стандарди. Во однос на функционалноста, накратко, сите овие софтвери овозможуваат стандардни анализи кои се потребни за изработка на една проектна документација од статички анализи, динамички анализи, сеизмички анализи, со тоа што дел од софтверите тоа веќе го имат унапредено на повисоко ниво, дел од софтверите имат останато на некој поназаден начин на унапредување. Стандардите се она што нас највеќе не интересира, веќе се надевам дека ќе за некоја година ќе го дочекаме тоа сите да може еврокодот да биде официјален и единствен стандард во нашата држава и сите овие стандарди ќе бидат како и сега што се, бидејќи има паралелна примена, компатибилни при анализа на конструкциите. Овде можам да кажам дека SCIA, Robot не ги подржуваат македонските национални анекси и бидејќи Advanced Autodesk се има префрлено во развој повеќе на Revit-от, малку роботот го има скратено во неговиот напредок. Софтверот Proto не е платена реклама, верувајте, бидејќи го презентираа пред малку, е софтвер што веќе ги има имплементирано сите македонски национални анекси, како што видовте и интерфејсот е приспособен за користење на македонски јазик, представува еден нов софтвер кој доаѓа на нашите простори, кој му се вреди да му се даде шанса. Тауерот, верувам дека сите го добро го познавате и без разлика
на кој начин се врши анализата преку IFC фајловите, сепак може сите софтвери овие се компатибилни да ги користите за моделирање на конструкциите. Сите од наведените софтвери имат соодветната датабаза на соодветни материјали и кога станува збор за леснотија на користење, можам да кажем дека за сцијата треба малку да се посветите во користење, за да го сватите детално софтверот како се користи роботот. Исто така, на Tower сме навикнати генерации наназад и Прота исто така има многу лесен интерфейс за да може да почнете со проектирање во некој од BIM софтверите. Во врска со надградувањето, сцијата активно се надградува секоја година со тоа што имаат одличен текст сапорт. Дури колегите ќе мислам дека некој пат го користат како начин на допишување со оние што програмираат сцијата. Се доста достапни. Роботот, како што кажав, застана со обновување, бидејќи политиката на Autodesk се префрли кон сето тоа да го преточи во Revit-от. Proto Structure исто така добива годишни унапредувања, еве сега и со овие македонските стандарди, и Tower-от ги прати сите овие унапредувања. Во однос на цената, што најмногу сите ви ги интересирало, нема некоја огромна разлика дали ќе купите сција, дали ќе купите Tower или ќе купите Proto. Едноставно, врз основа на тоа за што треба да ги користите софтверите, секако треба да ви бидат вклучени во цената на чинење, но ако гледаме од аспект на цена на чинење, сите се исплатливи за тоа, за ефектот што го прават во проектирањето на конструкциите. Овде на графикот може да видиме една сумарна слика како гледаме дека секој софтвер има некоја, како да кажеме, слаба и јака страна. Графикот влече на некоја карактеристика, но генерално сите оние основни карактеристики што треба да ги поседува еден софтвер може да бидат задоволени од сите производители на софтвери. Наредниот дел од анализата е да се осврнеме на алатки кои ќе бидат за моделирање на конструкциите. Овде ги имам изберено тие што имам лично искуство во нив: Revit, Advanced, Tekla и Allplan. Со тоа што од аспект на функционалноста Revit-от е мултидисциплинарен, во него може многу по-интерактивно да комуницирате со сите фази за изработка на детални и челични конструкции, односно 3D работилнички, се во процес на имплементација во наредните години. За армирано-бетонски конструкции треба некои дополнителни апликации со цел да го извадите неговиот максимум. Advanced Steel е специализиран софтвер за челични конструкции и тој ги имам сите потребни работи за да стасате од идеја до реализација, до CNC фајлови и детални цртежи за фабрикација. Истото значи и за Tekla. Искрено, Tekla има една многу добра алатка за 2D документација, што е клонирање на документи. Ако мене ме прашате, јас би ја зел почетната поставеност на Allplan, бидејќи не треба многу да влегувате во темплейтот за да може да добиете проект. Би го зел интерфейсот на Revit, моделирањето на конструкцијата во Allplan и клонирањето на работилничката во Tekla и би ги спојил сите во еден софтвер и тој би го таков би го дал на пазарот, и тоа е единствената генерална разлика помеѓу овие 4 алатки. Датабазата, бидејќи веќе живееме во време каде што се е дигитализирано, значи во сите овие софтвери може да стасате до детална датабаза во сите региони од светот.
Леснотијата на користење овде, леснотијата на користење едноставно научете еден од софтверите, сите други софтвери ќе ви бидат лесни на користење, сите работат на исти принцип, сите работат со една иста идеја. Она што е на крај да добиете вие по ваша желба е тоа колку вие ќе му се посветите на сетирање на самиот софтвер. Во однос на апгрейдирање, како што кажав, Revit се фокусира. Тие сакаат да бидат софтвер за анализа на конструкциите, но се уште не може да го стасат тоа ниво, барем не во проектирање во сизмички активни подречја. Revit сега за сега би го задржал во оној дел кај што е најдобар за моделирање, презентација на конструкции. Сите добиваат секоја година нови апгрейди, воведување на нови алатки и се надевам дека за неколку години ќе се случи и тоа еден софтвер каде што сите најдобри работи ќе ги спојат во еден. И во однос на цената можам да кажам дека Revit Advance доаѓа во еден пакет AEC кај што може да ги имате сите софтвери со плаќање на наводно на една лиценца. Теклата за наши простори искрено за тоа што луѓето ја користат и за тоа што и треба е прескапа. Незината примена ја гледам само во некои ептен сериозни проекти каде што цената на софтверот нема да биде ставка во конструкцијата и Алпанот е со нормална цена на чинење. Исто како конструкциите за анализа, така и софтверите за моделирање, гледате дека графикот малте не се преклопува еден према друг, со тоа што може во однос на број на корисници на нашите простори да биде повеќе од за челични конструкции текла, алпланот може да се користи повеќе во западните земји, но генерално без разлика кој софтвер да го изберете, ако му посветите доволно внимание, ќе го добиете тоа што на крај ќе ви биде генералната идеја и тоа го кажува и заклучокот. Доколку еве да го тргнеме цената на чинење на лиценците настрана, доколку треба да изберете некој идеален софтвер, без разлика кој од софтверите поединечно да го изберете, секој пат преку IFC и стандардите што се замислени, за да може да се имплементира BIM-от, секој пат ќе може да ги користите непречено комуникација помеѓу еден софтвер и друг. Ви благодарам на вниманието. Hvala za prezentaciju i sada imamo još posljednju prezentaciju. Nikola Rajić, Customizable Parametric Frameworks for Bridge Design in Large Scale Projects. Izvolite. Okay, thank you for the introduction. As it says here, my name is Nikola Rajić and I will be presenting the customizable parametric bridge design for large-scale projects. So, what is the purpose? Automation is the main thing that we want to do in today's engineering. So, in typical bridge design process, we have several steps. For example, we have the first step. We assume some kind of bridge layout. We have some loads detect on our structures. We have, for example, from cards, we read the peak acceleration for the seismic loads. We assume some kind of tendon layout, and we assume also reinforcement for our structural elements. And then in the next step, we do the load analysis. We calculate the magnitudes for the dead loads, for the superimposed dead loads. We also analyze traffic loads. We also analyze the seismic loads based on these input data. And in the third step, we generate our finite element model. So this is the main step in bridge design process. We generate our FE mesh. We apply our boundary loads. For example, we apply point spring supports on our piles. We
Maybe we have some construction phases. We have to deal with them as well in our FE model. And we apply those loads that we have previously analyzed in the second step. And after that, we perform design. And in the last step, we do ULS and SLS checks. And if they do not pass with our initial assumptions, we revert back to the first step. We maybe change something in the bridge layout. Maybe we modify our tendon layout or something else. And we go through these steps once again. So then we perform again the last step, the ULS and SLS checks, and they usually do not pass again. We do this cycle several times. So we repeat the second and the third step several times. So these steps need to be automated if we want to have automated bridge design process. So if we manage to do this, if we manage to automate the second and the third step, the only thing that we are dealing with is the first step. We conceptually look at the bridge. We deal with how our tendon layout should look like. Then someone else does second and third step for us, and we just do ULS and SLS checks for our super and substructure pass or not. If they do not pass, we just change the initial data, and these second and third steps are automated. Why is this great? If we do manually our model, we do repetitive tasks. Repetitive tasks are error prone. If we do something that is boring, we manually do something. If that is repeated, then errors are most likely to happen. If this is automated, no errors can happen because automation does this instead of us. The second thing why this is great is because we have standardized modeling. If this is implemented in some company, then every bridge model is done the same. We do not have now situation that one engineer does something one way, he names groups of elements one way, he has his own load combinations, and the other engineer in the company names groups some else in the other way, or he has his own set of load combinations. So we do not have any more this confusion, everything is standardized. And the third thing that I think that is the most important is that engineer is not anymore focused on technical details of using software. Now, if this is automated, I do not think should the upper node be master node and the bottom slave or vice versa. I do not apply point spring support. Someone else does that for me. I look at that bridge from the conceptual way. I do high order things on that bridge. I think about that bridge as a concept and not as a technical detail of how should I type in this software and do the modeling. And the last step is that doing this thing in automated way is extremely time efficient because most time we spend manually modeling these bridges. So if we can save this time, that could be great. So what are these possibilities for this in today's software? In software that come out of the box, we usually have some wizards. And these wizards are good for most cases, but these cases usually do not in practice work. For most cases, they do not work. Why? Because, for example, using wizards, it does not create complete models. You know, if you look at these models that are created from wizards from one software, MIDAS Civil, for example, we do not have, for example, foundations on these models. So these wizards generate models for us, but they are not complete. They are not ready to use. We need to modify them. We need to add something to them. And if something changes, we use that wizard once again. It generates once again model, but that it is not complete. We need to work on it manually to make it design ready, to make it for engineers just to click perform design and use it. The other thing, they are not customizable. If we have some specific project requirements, we cannot modify this code. This code is implemented inside the software, and we cannot open and look at it and modify its code. And it is also software dependent. We need to have that software in order to use this wizard to generate models for us.
And what can we do? What is the possibility to make something that is customizable and that works, that can generate models for us, that we need zero manual work for them. For example, we can do something like this in large scale projects. We can cluster bridges. We can say, for example, our company has a task to design 100 bridges. 1/3 of them are solid slab bridges. The second group is, for example, box bridges, and the third one is semi-prefabricated T-beams with in situ slab. So we think parametrically like this. We can generate 3 parametric models, or, for example, even better, we can create one single general parametric model that covers all of these cases. And then comes the next part when we have to generate the parametric script. That is code, for example, in Python. We code everything. And this is the step that requires some basic or intermediate programming language. And then this parametric script does the second and the third step from the previous slides for us. It generates our FEA model, and then we only import that data in our structural analysis software. And for example, the parametric framework that is presented in this work is based on this. It has parametric model that uses parametric script, and it communicates with software called MASE21. Let's look at some simple examples that I have also presented. It is available on YouTube. It is a webinar called Parametric Bridge Design with MASE21 NX. If someone is interested, please feel free to take a look at this webinar. In this webinar, I generated one parametric model that is box girder superstructure. And what are the parameters for this bridge? We select parameters based on the group of bridge that has similar properties, but also it has something that is different. For example, in this parametric model, we can select number of spans. So we can analyze single span, 2 spans, 3 spans, for example, n spans of this bridge. We can add magnitude of STL loading. We can also select cross-section properties. And also we can add, for example, the radius of curvature. And using this parametric model, series of structural calculations were done. And you can see on the right that we have looked at the torsional reaction, because this bridge is in curved alignment, for vertical loads. It also exerts torsional moment as a reaction. So if you can take a look at the graph on the right, on the bottom right, you can see if the curvature is getting lower, if it is in a much sharper curve, then the torsional reaction gets with much higher magnitude. So this is one simple example, so-called theoretical school example. But also this thing is able to scale it up, to make one general parametric model that can cover a vast majority of bridges. And for example, in the company, DB Engineering, we have implemented this. And this is one parametric model that covers a lot of things. For example, if you can see this parametric model, it works with 4 types of superstructure. It covers solid slab superstructure, it covers box section, composite I-section girders, and also T-section rib bridges. You can generate bridges with all of these superstructures. For example, you can generate also bridges that have a deep or shallow foundation. It can be in a straight alignment or also curved alignment. And for example, you can generate integral or semi-integral connections with piers and abutments. So it covers a lot of cases, and it is also customizable. It has been programmed in Python, and it is adaptable for each project that comes, for every new project. If for some new project, some of the engineers in the DB Engineering has tasked to design bridge that has also expansion pier on one or the other side, or so on the both sides, then they send signal to me, can you please add possibilities for this parametric model to include this as well? And it takes a couple of days for me to develop this. And then engineers have possibility to model this bridge as well.
So that is the customizable thing of this framework. It can adapt to every specific project. Also, important thing is that this parametric model does automatically load analysis. It applies all loads, generates all load combinations. It also adds automatically tendons, strands. It is possible to model also pre-tension and post-tension to these bridges. And also it is possible to add automatically reinforcement to all elements. So what is the result of this parametric model? The result that comes out of this model is design-ready model. So engineers get one piece of data that they import inside MIDAS Civil, and they have zero work, zero manual work. All that they need to do is to press design, perform analysis. And analysis is done automatically by MIDAS Civil, and they just check ULS and SLS criteria. If they pass, everything is good. If they do not pass, they just modify parameters, maybe change cross-section dimensions, adapt new tendon layout, and then parametric model generates another input data. They import it inside MIDAS Civil, perform analysis once again, and check results. So there is zero requirements for manual work. And why is this very important? This is very important because engineers are no more FEA modelers. They do not focus on how to model this kind of bridge. Maybe some changes are required by road designers. Sometimes road designers change alignment from straight bridge to curved bridge. Remodeling that is extremely hard. You need to translate nodes. You need to rotate some elements. So the model becomes a mess. But if you use this parametric model, it is just several clicks. You just change alignment from straight to curved, and new model comes out of it, and you just press perform analysis. This sounds maybe not real, but believe me, it is. Let's check some details. How is this program organized? This automation program is organized like this. It has one Excel-based central input files. So all engineers are familiar with Excel, so they use this Excel file. They go through all of these sheets and they input data. For example, first sheet is main girder geometry, second sheet is construction phasing, etc., etc. They input all of this data inside of this central data. Then the parametric model generates all of the data. They need zero manual work. And what is the result? The results are, for example, load analysis reports. So if they need to prepare a calculation report, they already have this load analysis sheets that they can use in their calculation report. Also, reports for tendon quantities are also present, etc., etc. So let's see this software in action. I will play this video. I don't know why it is not working. Enable it. Okay, so let's see this model in action. Engineers go through this Excel file. They input these parameters. They define geometry, soil condition, construction phases, rebar, tendon data, loading input data. They publish this input file for model generation. Model is generated. This is one textual file that they import inside MIDAS Civil, and everything is generated. As you can see on the left in this work tree, everything is done automatically. So zero work is needed. Let's see another example. This one shows customizable features of this software. For example, initially this software was able to model only straight bridges, and at some point we had a lot of bridges that were in curved alignment.
So the request for me was to make this software possible to model also bridges that are in curved alignment. So this was done as well. As you can see here, alignment length, alignment radius is entered, and also all other data. Model is generated, and you can see here we have also bridge that is curved. So this is also a possibility of this software. And let's see the last one. In this last one, you can see also the workflow for this software. This is from the latest version of this software, where box girder and solid slab bridges are also introduced. So engineers, once again, they select now the main girder cross-section key, for example, 0, or T-section bridges, etc., etc. They input all of the other bridge parameters, publish model flow analysis. They get these load analysis reports, and also they get this output textual file that they import inside MASE Civil, and they get complete model that requires zero manual work. Everything that is needed is to press perform analysis and check ULS and SLS criteria. Okay, that's it. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Rajc, for such a nice presentation and presenting the capabilities of, as I understand, your software that you are developing or your company is developing. Yes, I'm the developer of the software, and DB Engineering is user of the software. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Со ова ги исцрпивме презентациите за оваа сесија. Ви благодарам на сите за присуството и како што е редот, ве покануваме на свечената вечера која што е закажана за 21 часот. Ви благодарам и се гледаме. Мислам дека нема такви. Excuse me, can I have your attention, please? One technical requirement. So anybody who has these headphones for translation, please leave them on the chairs. Thank you very much.